Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మీరు ఈ సెంటెన్సెస్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఇంకా ఫర్దర్గా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఫ్యాకల్టీ మీకు మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తారు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్. 5 sentences. The first sentence is, why are you groaning? మీరు ఎందుకు ఎప్పుడు మూలుగుతూ ఉన్నారు? Why are you groaning? So the next sentence is, if you don't work hard, you won't get good result. మీరు కష్టపడకుండా మీకు మంచి రిజల్ట్స్ రాదు. The next sentence is, I am frustrated or I am irritated. నాకు చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది. So the next sentence is, నాకు నిద్ర వస్తుంది. I am feeling sleepy or I am getting sleepy. Both are saying. The next sentence is, I have never been to the USA. I have never been to the USA. నేను ఎప్పుడు USA వెళ్ళలేదు. సో ఈ 5 సెంటెన్సెస్ని మీరు మీ డైలీ లైఫ్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో, కలీగ్స్తో ఆర్ మీ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్తో కానీ కస్టమర్స్తో కానీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఇంకా ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా మీరు ఆ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి మీకు ఫర్దర్గా హెల్ప్ కావాలన్నప్పుడు you can post in a WhatsApp group. So faculty are ready to help you 12 hours a day.